Hi everyone, welcome back to our reading class. We are learning how to read English perfectly, sounds as a native, and how to teach our kids to read English at home. Today is our ninth day session. What we are going to learn today is glued sounds. This is a basic pattern of sounds that we can even teach our kids. Glued sounds என்றால் என்ன என்று ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம். ஒரு vowel letter consonant letters கூட இணைந்து பிரிக்க முடியாத ஒரு சவுண்டை உருவாக்கும். That is a glued sound which cannot be divided. இவ்வாறான சில combinations of letters இங்கிலீஷில் காணப்படுது. அவற்றை இன்றைக்கு பார்ப்போம். Along with example words. Let's see how to read them perfectly. First glued sound is ang, ang, b, ang, bang, f, ang, fang, h, ang, hang, ang, rang, s, ang, sang, s, ang, slang, sp, ang, sprang. So, இந்த ang என்ற sound ஒன்றாக இணைந்து glued soundaக இருக்குது. It cannot be divided separately. But அதில் உள்ள first letteரோட சவுண்டை நாங்கள் பிரிக்கலாம். b, ang, bang. Understood? So, glued sound நீங்கள் தெளிவாக உங்களோட பிள்ளைகளுக்கு ஃப்ளாஷ் கார்ட்ஸ் மூலமாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்கள். பிறகு அது கூட வேறு லெட்டர்ஸ் இணைத்து வேர்ட்ஸாக ரீட் பண்ணுவதற்கான கைடன்ஸை கொடுங்க. ஸோ தே வில் ரீட் தேம் perfectly and very easily. Let's move on to the second glued sound, which is ank. Ank. B, ank, bank. Tank. Sank. Rank. Blank. Prank, crank. Read it on yourself. Read out louder. Next one, ing, ing, king, ring, sing, wing, ing, bring, sting, spring, swing. Next one, ink, pink, sink, link, blink, drink, think, shrink, shrink, shrink. Move on to the next one, onk, on, song, long, gong, strong, wrong, belong. wrong என்ற வேர்டில் WR வருது. ஸோ இவற்றோட சவுண்ட் எப்படி வரணுமென்று நாங்கள் ஆல்ரெடி படித்திருக்கிறோம். WR இணைந்து வந்தால் W silent, on, wrong. Next, onk, onk, honk, bonk, conk, wonk. Pretty easy to read. Practice well. Next, ang, lung, rung, sung, hung, young. ஸோ இந்த எல்லா க்ளூட் சவுண்ட்லேயும் வவல் லெட்டர் அதோட ஷார்ட் வவல் சவுண்டை தான் கொண்டிருக்குது. You can clearly understand that, isn't it? This one is the last one. Unk, unk, bunk, sunk, junk, trunk, skunk, chunk,
plunk. திரும்ப திரும்ப இந்த சவுண்ட்ஸை நீங்கள் கேட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். பிறகு உங்களோட பிள்ளைகளுக்கும் அவற்றை சொல்லிக் கொடுங்க. ஸோ இந்த வீடியோ கூட சேர்த்து இதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் உங்களுக்கு தேவையான PDF நோட் ஒன்று கொடுத்திருக்கிறேன். அதில் இந்த எல்லா வேர்ட்ஸ் அதோடு சேர்த்து இவ்வாறான க்ளூட் சவுண்ட்ஸ் கொண்ட மெசேஜஸும் கொடுத்திருக்கிறேன். அவற்றை நீங்கள் ரீட் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். So let's meet with another reading lesson. Until that, take care.